Hello again, welcome back to the channel of English for Students. So, مرحبا بكم من جديد. So today we're going to see another lesson. It's lesson number 2, or let's say group number 2 of phrases for communication in English. يعني هذه المجموعة الثانية من العبارات الخاصة بالتواصل في اللغة الإنجليزية. كما الفيديو الأول إن شاء الله سأقوم بالترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. So as we have seen in the first video, that is about phrases for communication. We have seen phrases for saying hi or hello. We have seen phrases for saying thank you and responding to someone who says thank you. Now we're going to see another series of phrases that we use in English for communication, like responding to interesting news, like asking for opinion, like introducing yourself, for example. So all this we're going to see it in this second series. Okay, so here is a small summary of what we're going to see in this video. تلخيص لقائمة العبارات التي سندرسها في هذه الفيديو. So first we're going to see 10 phrases for introductions. يعني 10 عبارات لمقدمات أو لتقديم، يعني تريد أن تقدم نفسك مثلا باللغة الإنجليزية. Next 7 ways to show interest. 7 طرق لإظهار الاهتمام، تظهر اهتمامك بموضوع ما أو بشخص ما. Okay. 5 ways to end the conversation politely. يعني 5 طرق لإنهاء محادثة مع شخص ما بطريقة مؤدبة. 4 10 phrases for telephone calls. يعني 10 عبارات المكالمات الهاتفية. And then 10 phrases for asking for information. 10 عبارات لطلب معلومات. And 5 ways to say I don't know. يعني 5 طرق لقول لا أعرف مثلا. And 10 phrases for asking for someone's opinion and giving your opinion. يعني 10 عبارات للسؤال عن رأي شخص ما وإعطاء رأيك، وكذلك نشوف عبارات اللي فيها اتفاق أو اختلاف الرأي. Okay, let's see the first series of phrases. So we have 10 phrases for introductions. You can say, for example, I just wanted to introduce myself. I just wanted to introduce myself. And then you give your name. For example, I'm Youssef. I am Daria, for example. Okay. So أردت فقط أن أقدم نفسي أنا، وتدلي بالاسم ديالك مثلا. Okay. Number 2, I don't think we have met before. I don't think we have met before. My name is Youssef, for example, or Hisham. So لا أعتقد أننا التقينا من قبل. اسمي كذا. Okay. أذكر الاسم ديالك. Number 3, this is. هذا بتقدم شخص مثلا. So this is أحمد, for example. هذا أحمد. This is my friend. هذا صديقي مثلا. 4, I'd like you to meet. I'd like you to meet. I'd اختصار ديال I would like you to meet. أودك أن تلتقي بي مثلا. Okay. I'd like you to meet my friend. أودك أن تلتقي بصديقي مثلا. 5, have you met محمد, for example. هل قابلت محمد? So have you met محمد? هل قابلت محمد? Okay. So these are expressions for introductions. Okay. Number 6, I'd like to introduce you to. I'd like to introduce you to. أود أن أقدم لكم مثلا جمال أو يوسف أو أحمد. Okay. 7, nice to meet you. سررت بلقائك. Nice to meet you. 8, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. كتقرأ pleasure. من دواعي سروري مقابلتك. 9, likewise. Okay. بالمثل يعني nice to meet you too, for example. 10, and you. وأنت يعني تسأل شخص ما على اسمه مثلا. My name is Hisham, and you يعني وأنت. Okay. Okay, next we are going to see 6 ways to show interest. يعني 6 طرق للتعبير عن الاهتمام بشيء ما. So 1, really حقا. 2, that's interesting. هذا مثير للاهتمام. 3, that's a good idea. هذه فكرة جيدة. 4, right حقا. right. 5, sure.
بالتأكيد. sure بالتأكيد. و surely. 7 that sounds great. 6 that sounds great. هذا يبدو رائعا. هذا يبدو رائعا. Okay, next series of phrases. So 5 ways to end a conversation politely. Okay, so لإنهاء مكالمة بطريقة لطيفة. So 1 it was nice chatting with you. It was nice chatting with you. كان من الجميل الدردشة معك مثلا. Number 2 well it's getting late. Well it's getting late. حسنا لقد تأخر الوقت مثلا. 3 anyway I should get going. Anyway I should get going. على أي حال يجب أن أذهب. 4 this is formal indirect. Sorry but I'm afraid I need to go for example or hang on. Okay. So آسف لكن أخشى أنني بحاجة إلى أن أذهب مثلا أو أقطع المكالمة. Okay. أو أقطع الحديث معك. 5 I'm sorry to cut you off but I actually gotta run. I'm sorry to cut you off but I actually gotta run. So cut you off means interrupt you يعني أقاطعك. So يؤسفني أن أقاطعك لكن في الواقع يجب أن أذهب. Okay. Now let's see 10 phrases for telephone calls. Okay. 10 عبارات لمحادثات هاتفية. Hi this is Jane مثلا. Hi this is Jane. مرحبا أنا Jane مثلا. 2 this is formal يعني رسمية. May I speak with John Smith? May I speak with John Smith? هل لي أن أتحدث مع جون سميث؟ 3 informal غير رسمية يعني. Is John there? ممكن تستعملها مع أصدقائك. Is John there? هل جون موجود؟ 4 I'm calling about so أتصل بخصوص okay. 5 I'm returning your call. I'm returning your call. أنا أعيد مكالمتك. 6 and this is formal رسمية. One moment please. One moment please. لحظة من فضلك. 7 informal. Hang on a second. Hang on a second. يعني غير رسمية. انتظر لحظة. Okay. You can say wait a moment. بحال wait a moment. 8 He's not here. Would you like to leave a message? He's not here. Would you like to leave a message? إنه ليس هنا. هل ترغب أنت في ترك رسالة؟ 9 Could you ask him to call me back? Could you ask him to call me back? هل يمكنك أن تطلب منه معاودة الاتصال بي؟ 10 Thanks for calling. Thanks for calling. شكرا للاتصال ولا على الاتصال. Now here are 10 phrases for asking for information. يعني 10 عبارات للسؤال عن معلومة ما. So 1 Can you tell me? Can you tell me? And you continue. هل يمكنك إخباري عن شيء ما أو عن شخص ما مثلا. 2 Could you tell me? Could you tell me? هل يمكنك أن تخبرني? And so the difference between 1 and 2 is that 2 is more polite. يعني العبارة الثانية أكثر أدب ولطف مثلا. 3 I'd like to know. I'd like to know. أود أن أعرف. I'd like to know. 4 Do you know? هل تعلم? Do you know? هل تعلم? 5 Do you have any idea? Okay. Do you have any idea? هل لديك فكرة ولا هل لديك أي فكرة عن كذا مثلا. 6 Could anyone tell me? Could anyone tell me? هل يستطيع أحد أن يخبرني؟ 7 Would you happen to know? Would you happen to know? هل تصادف أن تعرف مثلا شيء ما. 8 I don't suppose you would know or you know. I don't suppose you know. لا أفترض أنك تعرف كذا مثلا. لا أفترض أنك تعرف كذا. 9 I was wondering كنت أتساءل. 10 I'm calling to find out. I'm calling to find out. So أتصل لمعرفة شيء ما. Okay. So كل هذه عبارات للسؤال ولطلب معلومة ما. Okay, next slide is about 5 ways to say I don't know. 5 ways to say I don't know. يعني 5 طرق لتقول لا أعرف. So number 1 I have no idea. I have no idea or clue.
I have no clue or I have no idea. ليس لدي فكرة. 2. I can't help you there. I can't help you there. لا يمكنني مساعدتك هناك، يعني في هذا الموضوع، هناك في هذا الموضوع ولا في هذا الشيء. I can't help you there. 3. I don't know. I don't know. لا أدري، لا أعرف. 4. I'm not really sure. I'm not really sure. لست متأكدا حقا. 5. I've been wondering that too. I've been wondering that too. لقد كنت أتساءل ذلك أيضا. So, كل هذه طرق تعني بأنك لا تعلم أو لا تعرف شيئا ما. Okay, now the next series is 10 phrases for asking for someone's opinion and giving your opinion. يعني 10 عبارات لطلب رأي شخص ما أو إعطاء رأيك شخصي. Okay? So 1. What do you think about? What do you think about? ما رأيك فيه؟ 2. How do you feel about? How do you feel about? كيف تشعر حيال موضوع ما مثلا. 3. What's your opinion about ولا of? What's your opinion of? ما رأيك فيه؟ 4. What are your views on? What are your views on? ما رأيك أو وجهة نظرك. view وجهة نظر ولا رأي ديالك. 5. In my opinion. In my opinion في رأيي. Okay. 6. I would say. I would say اختصار ديال I would say. I'd say أود أن أقول. 7. Personally I think or I believe. أنا شخصيا أظن أو أعتقد. 8. If you ask me. إذا سألتني يعني عن رأيي. 9. The way I see it. The way I see it. الطريقة التي أراها هي مثلا. 10. From my point of view. From my point of view. من وجهة نظري. Okay, the next slide is about 5 phrases for not having an opinion. يعني 5 عبارات للتعبير أن ليس لديك رأي مثلا في موضوع ما. So, number 1. I have never given it much thought. I've never given it much thought. لم أفكر فيها كثيرا يعني في هذا الموضوع. Number 2. I don't have strong feelings either way. I don't have strong feelings either way. ليس لدي مشاعر قوية في كلتا الحالتين. Okay. 3. It doesn't make any difference to me. It doesn't make any difference to me. لا فرق بالنسبة لي. 4. I have no opinion on the matter. I have no opinion on the matter. ليس لدي رأي في هذه المسألة. 5. This is very informal. يعني غير رسمية للغاية. Whatever. أيا كان. Whatever. أيا كان. Okay, just a reminder, here is the name of the channel, Anglais for Students. Please subscribe and share this with your friend and anyone who is interested in learning English, and try to activate the bell so that you get the last videos. Okay, thank you. Alright, so we come to the end of this video or presentation. So it was about series of phrases for communication for different subjects. Okay, يعني كانت هذه المجموعة الثانية من عبارات مهمة للتواصل في اللغة الإنجليزية. المجموعة الأولى موجودة على القناة، وهذه المجموعة الثانية، وستتبعها مجموعة ثالثة ورابعة وخامسة إن شاء الله وأكثر من ذلك. So don't forget to subscribe for the channel. Thank you for watching and share it with your friend. Bye.